So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die PlayStation 5. Heute, wo wir endlich mit der Trailblaze-Fortsetzung auf der Hertas Raumstation beginnen werden. Oh ja, abgesehen davon, planarer Riss, eine interessante Aktion sollten wir demnächst auch mal machen. Aber jetzt erst einmal wird Zeit für die Trailblaze-Fortsetzung. Krone des Mundanen und Äonischen. Das Mundane und das Genie, Menschheit und Gottheit. In den goldenen Jahren erkennt man, dass der lebenslange Kampf nur ein unbedeutender Augenblick ist. Tja, mal sehen, was uns hierbei erwartet. Auf jeden Fall ein ziemlich großer, mieser Käfer, den wir auch noch besiegen müssen, um am Ende noch an Aufrüstungsmaterialien für Zui zu kommen. Endlich. So, ich habe eine gute Nachricht. Ruan Mei ist auf der Raumstation. Ruan Mei? Mitglied Nummer 81 der Genius-Gesellschaft, Ruan Mei. Ich habe sie herbestellt, Squalum ist auch hier. Wir müssen über ein paar wichtige Dinge sprechen. Komm zurück und stell dich vor, wenn du Zeit hast. Dann weiß sie, wer die Universensimulation testet. Vergiss nicht, Ruan Mei respektvoll zu behandeln, denn du wirst sie nicht oft zu Gesicht bekommen. Tja, wenn die Sterne des Einfallsreichtums leuchten. Beginnen wir mal diese Mission. Ein bisschen verwunderlich ist es jetzt, schon, dass wir, obwohl, bloß weil wir jetzt, schon eine Belohnungsvorschau Stellariade haben, bedeutet das, nicht, dass diese Mission kurz sein wird. So, während die Universensimulation ein weiteres Update erhält, herrscht auf der Raumstation weiterhin rege Betriebsamkeit. Diesmal sind mehrere prominente Persönlichkeiten der Genius-Gesellschaft auf der Raumstation eingetroffen. Du erhältst eine Nachricht von Hertha, die dir mitteilt, dass Ruan Mei ebenfalls auf der Raumstation angekommen ist. Es ist an der Zeit, sie zu treffen. Tja. Dann wollen wir sie auch mal treffen. Ruan Mei. A name that's both new and familiar. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Ein bisschen enttäuschend. I thought Member 4, Poka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. You're back. Heute ist hier ganz schön was los. Of course. This is a summit between three geniuses. It's a special time. All departments are preparing to welcome distinguished guests from the Genius Society. Madame Ruan Mei doesn't like fanfare and probably wouldn't appreciate a crowd to welcome her, so I asked the researchers to keep things simple. I took her to see the portraits of the society members a few days ago. I wanted to have the researchers make one for her as well, but she declined the offer. I don't get it. Whatever, as long as she's happy. I heard Miss Ruan Mei likes snacks and pastries, so I asked the researchers to prepare some traditional desserts from the blue. All of them seemed to tickle her fancy. Könnte ich Ruan Mei treffen? Of course! Go find her yourself. She borrowed the phase flame to do some research as soon as she got here. Haven't seen a trace of her since. Miss Ruan Mei is the very image of a scholar. I heard she once took a little vacation on a desert planet. By the time she left, she'd miraculously created a boom in the local ecology. She just wanted somewhere uninhabited to experiment with her life spiral system. Ruan Mei is certainly very talented, but she hardly interacts with anyone. She lives like a hermit. Pity. Anyway, what more needs to be said for someone smart enough to become Herta's research partner, Hurry up and head out! Huh? See if you can find her. Und wo ist Ruan Mei im Moment? I'm not sure, but she doesn't seem to get around much. She spends most of her time between the master control zone and the railway platform. Maybe you can start your search there. Tja, beginnen wir mal. Eine neue Nachricht erhalten. Okay, hinzugefügt. Raus mit der Sprache. Jetzt gibt es die spannenden Neuigkeiten. Einzelheiten? Es darf nichts aus dem Chat durchsickern. Ruan Mei kommt durch die Raumstation. Hey, sie ist schon da.
Ist sie nicht schon hier? Deine Tratschgeschwindigkeit lässt nach. Oh Mann, du bist vielleicht einer. Aber wir sind immer noch in Vorbereitung für die Willkommenszeremonie. Ruan Mei wird nicht begeistert sein. Ich habe gehört, sogar für ein Genie ist sie eine Einzelgängerin. Also war all unsere Arbeit umsonst? Warum hast du das nicht früher gesagt? Hertha drückt bei ihr auch ein Auge zu. Sonderbehandlung für hohe Tiere. Ach, macht nichts. Was soll's, früher oder später kommen andere hohe Tiere. Da warte ich drauf. Anscheinend hat Frau Ruan Mei keine besonders tolle Persönlichkeit. Komm, welches Genie ist schon normal? Squirtum vielleicht. Oh, okay. Na gut. Wenn die Sterne des Einfallsreichtums leuchten. Wartet mal, hieß so, er sagt nicht sowieso die Mission, die wir erledigen müssen? Ha. Naja, im Allgemeinen heißt es wohl, er sagt der ganze Auftrag so. So, die Versorgungszone also. Befindet sich also in der Nähe des Astralexpresses. Ruan Mei. There's someone next to the railway platform. Could she be... Natürlich, das ist sie. Du hast ein bisschen Wackelpudding im Gesicht. Hello. I hope I didn't startle you. This is a work habit of mine. Using touch to open my senses and letting the details of your biological existence flood into my brain helps me understand your construction as a living organism. Ich glaube, da wirst du bei mir ein paar Probleme haben. Such is the basis of deconstruction and reconstruction. Do not be concerned. You are very healthy. In fact, impeccably so. A perfect experimental specimen. I like perfect experimental specimens. Ja, okay, es war kein Wackelpudding, sondern Kuchen. Du hast ein Stück Kuchen im Mundwinkel. Oh, really? I expect the views here had me lost in thought. I don't usually go in and out of the space station, and only discovered today that it was blessed with such calm, open views. It is a wonderful fit for the sweet fragrance of lotus leaves, plum blossoms, sticky rice, and frosting sugar. Come here. Look. The blue planet is directly below us. It is so full of life. This dessert is very delicious. Here, take half. Ja, ein bisschen nehmen. Delicious desserts remind people of how flowers look when they bloom. Ingest this dessert one bite at a time, and the sweetness will linger in your mouth. I hope you like it too. Du hast Ruan Meis Dessert gegessen. So, what do you think? I can certainly prepare more for you. It's become somewhat of a tradition to bring strawberry pastries when I visit Stephen Lloyd. His attendance seems quite dependent on them. An outstanding dessert. 10 grams of cubed sugar, 1 dried and salt-preserved plum blossom. Baking and cooking are the same as nurturing a universe. The heat must be controlled, planning must be meticulous, and one must not panic, no matter what happens. Unfortunately, there are still too many people in the space station. The clamor is not fitting for desserts. By the way, do you remember what my research is about? Naja, irgendetwas mit der Aufzucht von Lebensformen. No. My research area is short stories about toilets. Huh? What's going on? What am I talking about? I see.
What a cute hobby. But remember, the next time something like this happens, it's crucial to mask your expression until you've ascertained the situation. If not, you'll be full of weaknesses that others can see through. Let's try again. Now, what else would you like to ask? Was hast du mir gegeben? The dessert was tasty. I would like more. Why can't I say what I want to say? You have quite the appetite. All right, I'll give you the recipe. Come and have a walk with me. A stroll is the most appropriate post-dessert activity. As the masses depart, there's an enveloping calm here. Just like in the no-man's land I've ventured to in the past. Can you imagine a completely lifeless world? From there, you can glimpse the stars that lie at the very edge of the horizon. Following its celestial trajectory, the Great Teal Star illuminates an endless sea of white across both the sky and land. My mother and I navigated calm glaciers, looking for signs of life on that world, and encountered many bizarre phenomena. It was like finding the single correct piece in a mountain of jigsaw pieces. The process was convoluted and unimaginably difficult. My apologies. It appears my words have left you perplexed. Please, don't be on edge. I bear no ill will. I haven't interfered with your linguistic faculties. Such an act would be impolite. I merely made a minor adjustment. A few days ago, I made my interest in you known to Herta. My intention is for you to serve as an assistant. Based on our interactions within the simulated universe, I firmly believe you fit the bill. I find extending trust beyond myself is challenging. A single error in detailed research can generate issues, and I despise matters that escape my control. Therefore, I added anti-truth serum to this dessert. It will not harm you. However, you will be unable to say what you truly think when answering questions related to me. Treat it as a layer of protection. This will shield my research and your personal safety. Once the problems have been dealt with, I'll give you the antidote. I can also reward you as compensation for being my assistant. I will fulfill your every wish. Naja, was würden wir jetzt antworten, wenn ich sage oder frage Probleme? Ein Anti-Wahrheitsserum hat man heutzutage auch recht selten. Yes. Problems wrought by my own hand. When I first arrived on the space station, I borrowed the phase flame from Herta. It's an invention of member number 29 Circle. I hope to be enlightened by other Society members' results. Und ja, natürlich. Probleme war ja nun wirklich keine Frage an sie selbst gerichtet. Also konnten wir diese Frage auch normal stellen. Und das Anti-Wahrheitsserum hat nicht funktioniert. A surge of creativity led me to explore the cultivation of life on the space station. In my imagination, these life forms would be a new variety that are born as geniuses. I plan to name them after Lambda, member number 8 of the Genius Society. I don't know where it went wrong. They possess their own sentience, but are nowhere near geniuses. Moreover, my free-range approach seems to have backfired. In a lab leak incident a few days ago, some of these little life forms ran away and scattered all over the space station. I do not wish for Herta or Asta to be involved in this. Therefore, I'm hoping you can assist in recovering these little life forms. Tja. Ich würde mal sagen, okay. The researchers are still treating these entities as visitors. I want to steer clear of making my presence known, so as not to cause undue disturbances. I entrust this to you.
Once the little life forms are collected, simply find a proper place for them. The researchers in the Department of Ecology should know about this and provide you with suitable advice. Also gut, erhalte Informationen von den Forschern. Aber wo genau sind die Forscher jetzt hier an der Hauptkontrollzone also? Na, meinetwegen. Dann müssen wir also erstmal ihre kleinen Lebensformen, die sie geschaffen hat, einsammeln. Und dann am Ende kriegen wir es also mit der großen, nicht ganz so kleinen Lebensform zu tun. Die uns dann sicherlich ein paar Probleme bereiten wird. What? A place where the space station stores dangerous experimental results? Why would anyone want to know that? Wait, did someone send you here to try to get things out of me? I'm not doing any private business on the space station. I have absolutely no knowledge of any special hiding places. And I certainly haven't sold any old junk rare treasures or discarded curios or anything like that. Ist klar. Aber das habe ich gar nicht gefragt. I'm not hiding anything at all. You're the sneaky one. What do you want? I won't talk to you if you don't tell me why you're here. Naja, ich habe gehört, dass es auf der Raumstation Probleme gibt. Oh, that. You've got pretty good contacts if you know that already. The space station is a mess. Everyone's already swamped as it is. And now out of nowhere, there's a bunch of little creatures popping up. If you want to solve the problem, go check out the storage zone. Then you'll understand. Okay, Antworten mit Ruan Mei, das versuche ich auf jeden Fall jetzt mal zu ersparen. Weil dann dürfte auf jeden Fall das Anti-Wahrheitsserum zum Einsatz kommen. Und die Antworten wären dann sicherlich auch mal wieder ein bisschen kurios. Okay, und das jetzt ist wiederum mal wieder ein Sparschwein mit goldener Platzierung. Also können wir uns jetzt ziemlich sicher sein, dass wir am Ende 60 Urgestein kriegen. 60 Stellariade kriegen. You impede me. Your end approaches. Ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen vielleicht sowieso 60 Stellariade. Failed to send you. Time for a buzz. This is double speed. Naughty child. A blade knows no mercy. Eliminating threat. You took the bait. Time for nap time. Also mal sehen, habe ich jetzt recht behalten? This sword Ja, ich habe needs recht sharpening. behalten. Die Sparschweine mit goldener Verzierung. Die bringen mir Jade. There are so many people. And this seems to be the place. Hey, guess what I got my hands on? Word on the street is that this is the downgraded version of Ruan Mei's life cultivation formula. It says 10 carats of ingenuity, 1 ton of practice, 30 particles of starquake, and a few drops of poisonous liquor for Madame Yu Tintu. Rumor has it that it once created a talking chair. Not a particularly intelligent one, but boy, did it have a sharp tongue. They dismantled it and used it for firewood. Can you believe it? Let's give it a shot, shall we? First things first, we need to pick out the ingredients. Ja, plötzlich, warte mal, der Mut, 2 Flaschen Capo Kali am Stück zu trinken. We need to add some other good stuff in, but don't go overboard. Tja,
IQ. And now we mix them together. Wait! It says on the recipe, Ruan Mei makes different expressions when nurturing life. Tja. Ruan Mei unterdrückt ihre Gefühle. Yikes. Take a look at what you just cultivated. Du hast eine Lebensform mit Koriander-Sesamsoße-Geschmack kultiviert? Ja. Warum nicht? Ist mal was Originelles. Lebensform mit Koriander-Sesamsoße-Geschmack. Erinnert an irgendwie ein bisschen einen Pudding. Ein ganz gewöhnlicher kleiner Roboter, der an Bord der Raumstation ganz gewöhnliche Dienstleistungen erbringt. Du merkst einen Knopf, der aus dem Roboter herausragt und aussieht wie ein Einschaltknopf. Du beschließt, nicht anrühren. Der kleine Roboter brummt im Standby-Modus und wartet darauf, seine nächste Aufgabe zu bekommen. Molten cheese tart is the best. Its outlook is infectious. Its positive mood has influenced us all. What's our slogan again? 1. Stop complaining, change your attitude, and use the delicious molten cheese tart to stop the flow of negative energy. 2. Energize yourself, increase your capacity for action, and walk on the path of molten cheese tart's absolute conviction. Our creed, molten cheese tart is the best. Und wer ist Schmelzkäsekuchen? Also beim besten Willen, Schmelzkäse gehört meiner Ansicht nach auf ein Baguette. Oder auf ein Sandwich. Oh, praise be! You don't know? Molten cheese tart is Madame Ruan Mei's top fan! This is how it preaches. Those who offer their love are expressing admiration and affection for Miss Ruan Mei. Und was mit den Anhängern von Skrellam? Oh, let me tell you something. Mr. Screwthum's followers are all very logical, but they're just awaiting the arrival of the mechanical aristocracy. Since you're so interested, I'll tell you how to secure an audience with the Honorable Molten Cheese Tart. You'll need to work hard to get there. You need to plaster hearts wherever Madame Ruan Mei has been. If you're sincere enough, the Honorable Molten Cheese Tart will show itself. Tja, dann sollen wir also jetzt Schmelzkäse verteilen. Sprühe Graffiti im Zielgebiet in Übereinstimmung mit den verschiedenen Anforderungen. Drücke hier, um den Graffiti-Typ zu wechseln. Drücke für die Spray-Taste, um Graffiti im Zielbereich zu sprühen. Also, ich soll hier ein Herz sprühen, richtig? Tja, mehr nicht. Führe ein geheimnisvolles Beschwörungsritual durch. Optional erkundige ich nach Informationen über Ruan Mei. Beschwörungsritual. Also müssen wir, sagt wie es aussieht, jetzt wohl doch noch weitere. Ruan Meis Schöpfung hüpft auf den Tisch. Okay, du sollst Schmelzkäsekuchen sein? Glaube ich nicht. So this is the little life form Ruan Mei made? Neben dir taucht wie aus dem Nichts ein Forscher auf. I am humbled to meet the molten cheese tart.
What are you frozen in place for? Oh, you don't understand the honorable tart. That's okay. No worries for situations like this. We've specifically concocted a synesthesia beacon. Okay, das Synästhesie-Leuchtfeuer aktivieren. Makaka! I'm a genius. A genius among geniuses. Er ließ so tatsächlich meine Stimme erklingen. Tja, das spezifische Synästhesie-Leuchtfeuer sofort deaktivieren. That was way too risky. Oh, Molten Cheese Tart says Madame Ruan Mei has finally recognized my ingenuity. Molten Cheese Tart says, does Madame Ruan Mei recognize me as a masterpiece? Molten Cheese Tart says, Madame Ruan Mei still has not recognized me as a life form that passes the requirements. I need to work harder. Oh, such an enthusiastic Molten Cheese Tart. There's a kind of attachment reserved for the creator. To the world, you are but one person. But to me, you are the entire world. Oh, Madame Ruan Mei. Hey, you! Yes, you! Don't you have anything you want to say to Molten Cheese Tart? You should at least express how you would like to follow Molten Cheese Tart. We wouldn't want to mistake you for an agent of gray bean paste, would we? Ich folge dem Schmelzkäsekuchen. Komm auf mein Baguette drauf. Mit Salami und Kräuterbutter. Und ein bisschen Kochschinken. Good. You have great taste. You see, Und dann schön im Backofen. The Honorable Molten Cheese Tart has always been fighting against gray bean paste in terms of flavor. The Honorable Molten Cheese Tart is a firm believer that people's lives need to be optimistic. They both hope to receive Madame Ruan Mei's recognition and have been working so hard. Wie hat Ruan Mei Desserts zu Lebenssong gemacht? You need to call it the Honorable Molten Cheese Tart. It's genuinely puzzling. Despite Molten Cheese Tart's remarkable qualities, why hasn't Madame Ruan Mei acknowledged it? It's clear that it yearns for her love. Was für eine Liebe wäre das? Und wieso hat man überhaupt den Namen Schmelzkäsekuchen gegeben? Love from the creator to her creation? Familiar love? Doesn't sound right. Romantic love? Definitely not. I don't know. Expecting me to understand love is like asking me to map the farthest reaches of the universe. Remember, as long as love is your compass, you're on the right track. And in the wise words of the Honorable Molten Cheese Tart, love must be shouted from the rooftops. Kann ich mich alleine mit Schmelzkäsekuchen unterhalten? That depends if the Honorable Tart agrees to it. Oh? The Honorable Molten Cheese Tart has agreed. Du versuchst mit Ruan Meis Schöpfung zu kommunizieren und sie wegzuschaffen. Ob das, er sagt, geklappt hat? So, du kannst diese kleinen Monster hier reinwerfen. Ist das ein dein Ernst? Ist das ein Ernst? Das ist eine Einbahnpassage. Das andere Ende ist mit der Lagerzone verbunden. Ist sehr sicher. Tja, installiere Ruan Meis Schöpfung. Optional erkundige die Informationen über Ruan Mei. Tja. Ich denke mal, da es sowieso optional ist. Obwohl, andererseits...
You took the bait. Wer von denen würde jetzt eigentlich wirklich Informationen über Ruan Mei haben? Eliminating threat. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, uns ein paar Informationen zu schnappen, dann sollten wir das vielleicht auch mal in Angriff nehmen. Ruan Mei, member 81 of the Genius Society, a resounding name in science and the veritable epitome of lifeform cultivation. Researchers here have heard so much about her for so long. But once she arrived on the space station, she just took over everything. And what did Madame Herta do? Absolutely nothing. Sie hat alles übernommen? Yes, she's treating this place like her backyard. She's leaving her research notes all over the floor. The end result? Everyone's obsessed with getting their hands on them. Okay, das sind interessante Informationen. Sie ist ein bisschen unordentlich. I heard Madame Ruan Mei is very picky when it comes to snacks. Do you know what her favorites are? Tja, Ruan Mei mag Kuchen mit frisch eingesalzenen Pflaumenblüten. I don't know about her, but I love fermented herring. So, I really can't say anything about her. Did I ask about your favorites? Also, that's disgusting. What's wrong with you? Geschmäcker sind halt verschieden. Verurteile mich nicht. Ruan Mei likes to listen to the space station radio during her research. Some of us younger researchers are her super fans. We're always scanning different frequencies to find out what her tastes are. Do you know her favorite tunes by any chance? Ruan Mei mag Erzählkunst im neuen Stil. Und die richtige Antwort lautet... No idea. I just listen to comedy skits. So, I really can't say anything about her. As expected. You look like you belong in a comedy skit yourself. Ernsthaft? Muss eine sehr schlechte Comedy sein. Aber wie dem auch sei, jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, ihre Kreationen fortzuschaffen. Rein in einen neuen Bereich.